Hi dear students, welcome to our channel Anvinay Kumar Basics of Physics. Dear students, in this video we are going to discuss about the one of the most important for 10th class and at the same time intermediate second year. Most important topic, that is the one of the defect of eye, that is myopia. Clear children? So in our channel we are uploading the 9th, 10th, first year, second year, MSET and NEET videos in our channel. That's why my request is, once you can subscribe our channel and press the bell icon, automatically notifications will reaches you. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. మీకు ఖచ్చితంగా అన్ని వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తే మీరు నా లెసన్స్ని కంటిన్యూస్గా వాచ్ చేయొచ్చు. సో చిల్డ్రన్, వాట్ ఈస్ myopia? That is topic in this video. What is myopia and how we can correct the myopia? So children, the people who are able to see near objects and they are unable to see the far objects, that type of defect is called here myopia. The people who are able to see the near objects but they are unable to see the far objects. ఏ వ్యక్తులైతే దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడగలుగుతారో తర్వాత దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని క్లియర్గా చూడలేరో అప్పుడు వాళ్ళకున్న డిఫెక్ట్ని మనం మయోపియా అంటాం. Myopia is also called as nearsightedness. Nearsightedness. Clear? And children, here already we know that least distance of distant vision. For a healthy person, from our eyes to 25 centimeters distance, after 25 centimeters distance from our eye, we can see the every object very clearly. Clear? Beyond the 25, 30, 40 like that, the minimum distance at which we are able to see the object clearly, that is called least distance of distant vision. మనము మన కంటి నుంచి 25 సెంటీమీటర్స్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచినప్పుడు మనం క్లియర్గా చూడగలుగుతున్నామంటే ఆ 25 దాటిన తర్వాత కూడా ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ని మనం క్లియర్గా చూడగలిగితే అప్పుడు మనకి ఎటువంటి డిఫెక్ట్ లేదు అని అర్థం. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే మయోపియాతో ఉన్నారో దే ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ టు ది అప్ టు సమ్ వాల్యూ. For example, what I told you, for a healthy person it is 25 centimeters. 25 నుంచి 30, 40, 50, 60, 70, 80. Up to 80 centimeters they are able to see the every object very clearly. Beyond the 80 centimeters they are unable to see the any object. That particular 80 centimeters is called here now far point. Got my point? Every healthy person who are having no eye defects, they are able to see the every object beyond 25 centimeters. ఆరోగ్యంగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా 25 సెంటీమీటర్స్ కంటే అవతల ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని క్లియర్గా చూడగలుగుతారు. కానీ మయోపియా అయితే ఎవరికైతే ఉంటుందో దే ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ది సమ్ మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ బియాండ్ ది 25 తర్వాత కొంత ఎంత మేరకైతే మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ని చూడగలుగుతారో దాన్ని మనం far point అంటాం. For maximum distance at which eye lens can forms the image on retina, that should be called far point. That should be what we call far point. మన ఐ లెన్స్ అనేది మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్, మన కంటి నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో మనం ఆబ్జెక్ట్ ఉంచుతున్నామో మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్, ఆ మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తుందంట, రెటినా మీద ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుందంట, దాన్ని ఫార్ పాయింట్ అంటున్నాం. సో ఆ ఫార్ పాయింట్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ని పెడితే ఐ లెన్స్ అనేది రెటినా మీద ఇమేజ్ని ఫామ్ చేయలేదు. సో దిస్ ఈజ్ సింప్లీ అబౌట్ ది వాట్ ఈస్ మయోపియా అండ్ వాట్ ఈస్ ఫార్ పాయింట్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ విత్ నీట్ డయాగ్రామ్స్. లెట్స్ గో ఫర్ దట్. చిల్డ్రన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ myopia defect, eye lens can forms the image in front of retina as shown in figure. Look at the first diagram here. This is the red color what you are finding, that is eye lens, and this is the retina. Clear? Here children, L is the least distance of distant vision.
what it is, obviously we will take 25 centimeters for example, and m is what, far point. Already told you what is far point. So here the light is coming from the beyond the far point. That means the light is coming from infinity distance, and that should be passes through the lens and can forms the image in front of the retina. That's why the people who are suffering with the myopia, they are unable to see the far object. సో ఇక్కడ మనకి లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ విజన్ అన్నాం, దీనేమో ఫార్ పాయింట్ అంటున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, అంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఎక్కడో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి వస్తున్నటువంటి లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఫార్ ఆబ్జెక్ట్, చాలా దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్. ఆ దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వస్తున్నటువంటి లైట్ రేస్ అనేవి ఐలెన్స్ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఐలెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే దట్ విల్ ఫార్మ్స్ ది ఇమేజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ రెటీనా. That's why they are unable to see the object clearly. Why? Because image is forming in front of the retina. Retina మీద ఇమేజ్ ఫామ్ అయితేనే మనం చూడగలుగుతాం, కానీ ఇక్కడ రెటీనా ముందుకు ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి we are unable to see. And next thing here, when the object is at infinity, this is the diagram telling the where the image can be formed. Similarly here in the second diagram, the object is just beyond the far point, beyond the far point. In this case object is at infinity, now the object is beyond the far point. So beyond the far point also object is there. In this case also the eye lens can forms the image in front of the retina. That's why they are not able to see the object clearly. Children, before going to discuss about the correction of myopia, first we have to know where the image can be formed. We know that the image can be formed on the retina. Where we can keep the object to form the image on retina. మనకి ఐలెన్స్ అనేది రెటీనా మీద ఇమేజ్ని ఫామ్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కడ ఉంచాలి అది తెలిస్తే మన కరెక్షన్ అర్థమవుతుంది. క్లియర్? వేర్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ది ఆబ్జెక్ట్ టు ఫార్మ్ ది ఇమేజ్ ఆన్ రెటీనా బై ది ఐలెన్స్. దట్స్ వీ హ్యావ్ టు నో. క్లియర్? దట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్. లుక్ హియర్ చిల్డ్రన్, ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ M is the far point and L is the least distance of distant vision. Clear? L is the least distance and M is the far point. When the object is at far point, the light is coming from the far point and that should be incident on the eye lens, and after that it can forms the image on retina. Then the people are able to see the object. Clear? And next second thing is, when the object is in between L and M, when the object is between least distance of distant vision and far point, then also eye lens can forms the image on the retina. That's why here we have to use these two conditions for the correction of myopia. Clear children? What you have to understand, when the object is, if the object is at the far point, or if the object is in between M and L, then eye lens can forms the image on retina. Got it children? So now we can go for correction of myopia. Children, how we can correct the myopia? When a biconcave lens is used, then myopia can be corrected. By using which lens we have to reduce the myopia? What it is that? Biconcave lens. What happening when we are using the biconcave lens? Let's go for that. So children, this is the biconcave lens. This is eye lens. Biconcave eye lens. Clear children? So in the diagram you have to clearly observe, this is a light ray, parallel beam of light,
that is coming from long distance, it means that what? Object is at infinity, clear. If there is no biconcave lens, then it can form the image in front of retina, clear. In absence of this biconcave lens, when the object is at infinity, then eye lens can form the image in front of retina, already we discussed. But after keeping the here biconcave lens, what you observe? The light can focus on the retina. That's why the people are able to see the object clearly even though the object is at infinity. But they are able to see the image very clearly. Object very clearly. Why? Because ఏమంటున్నాం, ఒకవేళ ఇక్కడ బైకాన్కేవ్ లెన్స్ లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ ఐ లెన్స్ అనేది ఇమేజ్ని రెటీనా ముందు ఫామ్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, బైకాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల అప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ రెటీనా ఇమేజ్ కాకుండా ఆన్ రెటీనా ఫామ్ అయింది. సో అంటే ఏం జరిగినట్టు? వాట్ హ్యాపెండ్ దేర్? లెట్స్ డిస్కస్. When the object is at infinity, that can forms the image at the point of far point, clear. మనం కాన్కేవ్ లెన్స్ ఉంచడం వల్ల ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్ ఉంటుందో దాని యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఫార్ పాయింట్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ ఫార్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ ఇమేజ్ అనేది ఈ ఐ లెన్స్కి ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఉంటుంది. అప్పుడు దట్ షుడ్ బి యాక్సెస్ ద that can forms the image on retina, clear. When the object is at infinity, biconcave lens forms the image at far point, clear. This image of the concave lens that should be acts as the object for eye lens, then it can forms the image on the retina. Very simple children. ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ బైకాన్కేవ్ లెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ని ఫార్ పాయింట్ దగ్గర ఫామ్ చేస్తుంది. ఫార్ పాయింట్ దగ్గర ఏవైతే దీని యొక్క ఇమేజ్ బైకాన్కేవ్ లెన్స్ యొక్క ఇమేజ్ ఉన్నదో ఆ ఇమేజ్ అనేది ఐ లెన్స్కి ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ఫార్ పాయింట్ దెన్ ద ఐ లెన్స్ కెన్ ఫార్మ్స్ ది ఇమేజ్ ఆన్ రెటీనా. సో చిల్డ్రన్, ఇన్ దిస్ వే we can reduce the myopia defect by using the biconcave lens. So children, in 2 marks they will ask you what is the focal length of the biconcave lens in this case. So మనకి focal length find out చేయమంటాడు, focal length ని find out చేయమంటాడు. ఆ focal length ఏంటిది? biconcave lens యొక్క focal length ని ఫోకస్ చేయమంటాడు. So in case of biconcave lens, where is the object? Object is at infinity, and where it can forms the image at far point, that's why here what we write, V is equals to minus D, clear. Focal length of this is what? Biconcave lens, what we are using to reduce the myopia, clear. For that biconcave lens, object is at infinity and image at far point. So therefore U is equals to minus infinity and V is equals to minus D. So now we are going to substitute 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U. Lens formula is there. Then what we write? 1 by F is equals to 1 by means what? Minus D, and minus of 1 by minus infinity. Minus of minus plus. Therefore 1 by F is equals to minus 1D plus 1 by infinity. So already 1 by infinity means what? 0. Therefore what we get? 1 by F is equals to minus 1 by D. It means that F is equals what, right? F is equals to minus D, clear. The focal length of the biconcave lens is what? Minus D, clear children. So children, this is about the myopia and its correction and focal length of the biconcave lens, what it is used to reduce the myopia. So if you can understand this one, like, share, comment your video and suggest our channel to your friends also. Okay, thank you.